Hello, children, and welcome to the lesson. The topic of our lesson is Underground in Moscow. Тема нашего сегодняшнего урока – метро в Москве. То есть мы продолжаем с вами говорить о транспорте. So we are speaking about Moscow Underground and also about the means of transport we have in our city. Кроме того, что мы обсудим метро в Москве, мы поговорим о транспорте в нашем городе. So, let's have a look at the picture. If you open Spotlight on Russia in your books, page 5, you can see this picture. Let's describe it. Давайте посмотрим на картинку на страничке 5. Spotlight on Russia. Взгляд на Россию. Это конец учебника, голубые уголочки. И опишем эту картинку. In the picture, I can see a huge room. На картинке огромное помещение. The ceiling is very high. С очень высоким потолком. It looks beautiful because it is decorated with pictures. Выглядит красиво, потому что украшено рисунками. It is light because there are many windows. Помещение светлое, потому что есть окна. It looks old because it is built in such a style. Выглядит старинным, потому что построено в таком стиле. Now we are going to read the text and learn something about Moscow Underground. Let's read together. When you visit Moscow, be sure to travel in style on one of the most amazing metro systems in the world. Read to find out more. Если вы окажетесь в Москве, не упустите возможность прокатиться на одном из самых замечательных метро в мире. Прочитаем текст, чтобы узнать о нем больше. Moscow is the capital city of Russia. It is one of the largest cities in Europe. Around 12 million people live there. Many tourists visit Moscow every year to see its famous sights and fantastic architecture. Москва – это столица России. Это один из крупнейших городов Европы. Около 12 миллионов человек проживает в Москве. Многие туристы посещают Москву каждый год, чтобы осмотреть достопримечательности и ее фантастическую архитектуру. The most popular means of transport for locals and visitors is the metro. The Moscow Metro is very fast. It has more than 225 stations around the city, and it is always very busy. About 10 million passengers use it every day from 6 a.m. to 1 a.m. Passengers can tell where a train goes from the voice of the announcers. All trains that go to the center have a male voice, and trains that go away from the center have a female voice. Самый популярный вид транспорта как для местных жителей, так и для гостей города – это метро. Московское метро очень быстрое. В нем более 225 станций по всему городу, и оно всегда очень оживленное. Около 10 миллионов пассажиров используют его каждый день с 6 утра до часа ночи. Пассажиры могут определить направление, в котором идет поезд, по голосу из репродуктора. Поезда, которые направляются к центру города, объявляются мужским голосом, а поезда, которые из центра – женским. The metro goes to all major sites. The station Площадь Революции
takes you to the Kremlin and Red Square. The metro station Teatralnaya is near the Bolshoi and Mali theaters. But the metro is also an attraction in itself. People call it underground palace because many stations are really beautiful with mosaic ceilings, wonderful chandeliers, beautiful sculptures and brilliant paintings. На метро можно доехать к большинству самых важных достопримечательностей. Станция Площадь Революции приведет вас к Кремлю и Красной площади. Станция метро Театральная находится недалеко от Большого и Малого театров. Но метро – это достопримечательность само по себе. Люди называют его подземный дворец, потому что станции действительно очень красивы, с мозаичными потолками, красивыми люстрами, красивыми скульптурами и невероятными картинами. For a real-life adventure, every visitor to this beautiful city should take a ride on the underground metro. It is one of Moscow's major tourist attractions. Для полноты ощущений все посетители этого красивого города должны проехаться на метро. Это один из самых ярких туристических аттракционов. So we read the text, we translated it. Now we know something about Moscow Underground. Прочитав текст, мы узнали что-то о московском метро. Now, you are to answer the questions. Of course, you can use the text. Теперь давайте ответим на вопросы. Конечно, текстом вы пользоваться можете и должны. Ответы ищем в тексте. So, how many people live in Moscow? Over 12 million people live in Moscow. Why do tourists visit Moscow? Many tourists visit Moscow to have a look at its beautiful sights and architecture. Why is metro the most popular mean of transport? First, metro is fast. You can get to any place of the city using metro, and you can get to major attractions using metro. That's why it is so popular. Where can you get using metro? You can get to any place of Moscow using metro. Why do people call metro underground palace? People call metro underground palace because it is very beautiful and it is decorated with paintings, with statues and mosaics. Now, when you know something about underground in Moscow, you are to describe transport in your native city. Теперь, когда мы узнали что-то о московском метро, мы готовы говорить о транспорте нашего города. У нас есть вопросы-подсказки. Опираясь на эти вопросы, мы можем сделать описание транспорта. Is there a metro in your town? У нас в городе есть метро.
We live in a big city. It is a capital too, but in our city there is no metro. We planned to have a metro, but the construction of our metro is still not finished. Обратите внимание, я на вопрос ответила не одним предложением. Я дала развернутый ответ. Что мы живем в большом городе. Он тоже является столицей. Но метро в нашем городе нет, хотя строительство метро было начато. Which means of transport do you usually use and why? Какими же видами транспорта мы пользуемся и почему? So there are many means of transport in our city. We can use buses, trams, trolleybuses. When we are in a hurry, we can take a taxi. As for me, I seldom use public transport. I prefer walking, but if I need to go to the city center, I usually use a bus. It is rather quick. It runs often, ходит довольно часто, and it doesn't cost so very much. You are to write 7-10 sentences. Ваше описание транспорта должно составлять 7-10 предложений. So, for today that's all. Goodbye.